Sabes, amigos, a menudo me siento aquí en mi Porsche, con mi edad a cuestas, y me pongo a pensar en la locura humana. A Miss 99, ellos no creer, aquia nada puede sorprenderol, pero la stupidez humana, especialmente cuando se trata de dinero, es el único recurso que per se papere ser infinite. He estado revisando unos enumeros recientemente. Dados qui me traine mi escritorio y dite James deserte. Algo si crees qui lo qui estamos viviendo, ahora es difícil. No estías prestando atención a las nubes de tormenta que se están acumulando. En el horizonte, la gente camina sonambula hacia un principio, y en mi mente, ese principio tiene una fecha probable, un momento de convergencia, que poder hacer tan pronto como el 2026. Sabes lo que realmente me cuida, el su, no es el mercado de valores subiendo, bajando de tu a cualquiera. Eso es ruido, lo que me preocupa es la fragilidad estructural de la vida del ciudadano promedio. He visto un dato que me ha dejado helado, incluso en Monte que vive la Gran Depresión, el 61% de la población, personas trabajadoras, gente que se levanta cada mañana para mover este patas, esté viviendo de cheque en cheque. Solo un segundo. 6 de cada 10 personas que ves en la calle están en un solo accidente de coche, a una sola factura, mundicao a un solo despido, de la ruina. Total. Why no estamos hablando solo de los pobres? Estoy viendo familias que ganan más de 6 cifras YQ, sin embargo, no tienen nada al final del mes. Es una trampa de la clase media que se está cerrando como una guillotina. Y luego, miras la duda, Dios impideo la duda. He visto los informes. 1.13 billones de dólares, en duda de tarjetas de crédito. T des cuenta de la magnitud de esa cifra. Es una esclavitud moderna disfrazada de libertad financiera. La gente está financiando un estilo de vida que no pueden permitirse con dinero que no tienen, pagando intereses que harán sonrojar a un usuario de la son poca victoriana. Es como si todos hubieran decidido colectivamente beber veneno, esperando que no les mate. Warren yo siempre hemos dicho que si eres inteligente, no necesitas duda, y si eres estúpido, no deberás usarla, pero aquatui estamos, con una nación entera, adicta al su ardito, fácil. Ahora, de James QT Leave, a un viaje mental hacia el futuro, hacia ese hippo 2026, que veo formarse. En mi cabeza, si no, cambiamos. Imagina que te despiertas, una manada en deseo. La inflación, que nos dijeron que era transitoria, una palabra ridícula que los economistas usan para no admitir que no saben que demonios esté pensando, ha dejado de ser una molestia para convertirse en una bestia depredadora. Imagina que vas a la tienda de comestibles y los precios no han subido un poco, sino que se han duplicado. Imagina que el sistema bancario, sobrecargado por esa deuda de 1.13 billones que no se puede pagar, simplemente se congela. He visto congelaciones bancarias antes. La gente cree que su dinero en el banco es suyo, pero DT James decirte un secreto sucio cuando lo depositas.
Legalmente eso un préstamo que le haces al banco. Y si el banco tiene problemas. Como vimos en Chiprio como casi sucede, aquí en el pasado. Ese dinero no está tan disponible como crees. En 2026, si este burbuja de duda está junto con una crisis de liquidez, poderte ir al cajero automático y encontrarlo vacío te paris. Ciencia ficción. Estudia historia. Estudia lo que pasa en los años 30. La historia no se repite, pero rima. Y ahora mismo la rima. Es espantosa. El problema fundamental. Y quiero que me escuches bien porque esto va en contra de todo lo que tu habilitante ti. Es que ahorrar dinero. En el sentido tradicional de acumular billetes de papel una cuenta de ahorros, te esté dejando en la ruina. Es una paradoja cruel. Te han enseñado a ser prudente, a guardar para el futuro, pero en entorno, donde los gobiernos imprimen dinero como si no hubiera humana para cubrir sus déficits fiscales. El dinero en efectivo es como un cubo de hilo bajo el sol del desierto de Mojave se derrite. Desaparece. Recuerdo cuando era joven. Podías comprar una hamburguesa por 5 centavos. Hoy, esa misma moneda no te compra ni el envoltorio. Eso es la inflación. Es un impuesto silencioso que destruye a los ahorradores, los políticos amana. Inflación porque es fácil imprimir dinero que subir impuestos. Subir impuestos es impopular, te hace perder elecciones. Imprimir dinero es complejo. Nadie lo entiende realmente. Y culpan a los especuladores o a la codicia corporativa cuando los precios suben. Pero la realidad es que están devaluando tu esfuerzo. Si trabajas 10 horas para ganar $100, y el gobierno imprime tanto dinero que hizo $100. Ahora solo compran lo que antes compraban 50. Te han robado 5 horas de tu vida. Y nadie fue a la cárcel por ello. As que si miras hacia 2026, con esta tendencia de impresión monetaria descontrolada, para pagar deudas impagables, mantener tu riqueza en dólares, o euros, o yenes, es una locura. Es apostar, a que los políticos se volveren responsables de repente, y de James deserte, en mis casi 100 años. He visto muchas cosas raras, pero políticos volviéndose fiscalmente responsables, no es una de ellas. Hablamos de la muerte de las media. Es un tutu hermano que escucho mucho, pero quiero explicar que tu significa. Realmente desde mi perspectiva, no es solo que tengan menos dinero, es que estén perdiendo la capacidad de leer. Cuando tienes esa duda masiva, y vives al dta, pierdes tu libertad. Te conviertes en un siervo del sistema. Y veo una nueva amenaza que se suma a esto, la economía de los gigs, los trabajos temporales, potenciada ahora por esta inteligencia artificial que está en boca de todos. He estado leyendo sobre si mo la city empezando a reemplazar tareas cognitivas básicas. En 2026, es muy probable que muchos de esos trabajos de oficina, seguros y modos, que sosten en la clase media, simplemente desaparezcan.
Serán reemplazados por algoritmos, o por trabajadores temporales, mal pagados, gestionados por una aplicación. Si dependes de un salario y ese salario es vulnerable a la automatización o a la recesión, estás caminando sobre hilo muy delgado. Sabes, me recuerda a una historia de mi juventud. Conozco a un hombre en Omaha, un tipo muy trabajador que guardaba cada centavo de su colchón porque desconfiaba de los bancos después del crash del 29. Cuando myriades de su familia encontré el dinero. Pero el mundo había cambiado tanto que esos billetes, que en su momento podían haber comprado una granja entera, apenas alcanzaban para comprar un coche usado. Fel cree que estaba siendo seguro, pero en realidad estaba siendo imprudente, al no entender la naturaleza del dinero. El dinero no es riqueza, el dinero es un medio de intercambio, y una reserva de valor, pero si la reserva tiene un agujero en el fondo, que es la inflación. No estés reservando nada. Warren y yo siempre hemos operado bajo una premisa diferente. Busquemos activos. Busquemos cosas reales. Negocios que produzcan algo. Tierras que den cosechas. Apartamentos que den rentas. En un escenario como el de 2026, que me temo, donde el papel moneda se deval, DIY el sistema financiero se tambalea, lo único que te salvar, es reducir de algo productivo. Pero la mayor, de la gente, no es eso la mayor, de la gente sigue el rebaño. Y el rebaño está caminando directamente hacia el matadero financiero volando felizmente sobre sus puntos de tarjeta de crédito y sus nuevas compras a plazos. Hay un concepto psicológico que siempre me ha fascinado, la negación de la realidad. La gente ve los precios subir, ve que su alquiler se como la mitad de su sueldo, ve que la deuda nacional es impagable, pero prefieren no pensar en ello. Creen que alguien lo arreglar. El gobierno, la Reserva Federal, Dios alguien, pero de tijame, ser brutalmente honesto contigo, nadie a venir a salvar. La Reserva Federal está atrapada en su propia trampa, si bon los tipos de interés, para frenar la inflación, quebran la economía y el gobierno, no puede pagar su deuda, si los pagan. La inflación se dispara y destruye el detenedor están jugando a la ruleta rusa con 5 balas en el tambor. YTT estáis sentado en la mesa. Te contar algo sobre la naturaleza humana que aprende hace mucho tiempo. El dolor de perder es mucho menos intenso que la alegría de ganar. Por eso la gente se aferra a la seguridad de una cuenta bancaria. Tienen terror a invertir. Terror a que el mercado caiga un 20%. Pero no se dan cuenta de que el no invertir. Están garantizando una pérdida del 100% de su poder adquisitivo. A largo plazo, es una muerte lenta frente y un riesgo calculado. Yo prefiero el riesgo calculado. Prefiero volatilidad a la pobreza garantizada. Imagina por un momento la estructura de tu vida. Trabajas duro, pagas impuestos, y lo que te queda, lo pones en el banco, al 0.5%, o quizás el 4%, es tin suerte, hoy en día. Mientras,
ley inflación. Real. Sinoladatus facturas. Esti probablemente cerca del 8% o 10%. Estis retrocediendo. Es como correr. Una cinta mecánica que viaja dadas cada vez rápido. Para 2026. ESA cinta podrá tanar pido qt lanzar contra la perd. Y quiero tocar otro punto delicado. El sistema educativo. Nacencia en álgebra. Nacencia en historia. Nacencia en disecunar. Honorana. Pero nadi. Nacensitivo funciona. El dinero. Nadi nos explica. Qui es el innertu. Compuesto ana nuestra. Contra cuando usamos una tarjeta de crédito. Nadi nos dice qui el dinero. Fiat es una fee compartida que puede evaporarse. Estamos lanzando a JD de 20 años. A un mundo financiero. Depredador sin ninguna. Defensa y luego. Nos sorprendemos de que a los 30 años. 80 enojogados. Andudas y ansiedad. Es un fracaso sistémico. He visto hojas y he visto. Cadas de la exuberancia, irracional de los ideos 90 con los punacom, cuando cualquier empresa que terminara en da convalia miles de melones and que perdera dinero. Vi la locura de las hipotecas subprime en 2008, cuando le deben prestamos, a gente que ni siquiera tiene trabajo. Y ahora vio sus, una burbuja de todo, acciones, bonos, bienes raíces, criptomonedas, todo está inflado, por el dinero barato, que inunda el sistema durante, IUS, y la factura siempre lega, siempre, en la vida, no hay almuerzos gratis, aunque los economistas modernos intentan convencerte de lo contrario. La factura de esta fiesta de duda, y gasto desmedido, se presentar y me temo que la fecha de vencimiento esté peligrosamente cerca, quizzes alrededor de 2026 del que hablamos. Y sabes qué pasa cuando la economía se rompe. El tejido social se desguerra. La gente se enoja. Buscan culpables. Vemos populismo, vemos desorden civil. Si el 61% de la población no puede comprar, comida por los precios se han triplicado y sus tarjetas de crédito están bloqueadas. No se van a quedar en casa tranquilos. Van a salir, la call. Ya estamos viendo las grietas, las huelgas, la polarización política, la ira en las redes sociales. Todo eso son síntomas de una economía subyacente que ha dejado de funcionar para la mayor pero no estoy aquí solo para ser el profeta del desastre. Soy un hombre pragmático. Siempre he creído invertir, dar la vuelta al problema. Si sabes lo que te va a destruir, puedes evitarlo. Si sabes que el ahorro un efectivo es un suicidio financiero en este entorno, entonces la pregunta lógica es ¿qué diablos hago? Entonces, si CMO protejo a mi familia de este tsunami que se acerca, la respuesta no es sencilla. Y requiere un cambio mental doloroso. Requiere dejar de pensar como un consumidor y empezar a pensar como un propietario. Requiere entender que la volatilidad es el precio de entrada para la riqueza. Requiere paciencia esa virtud tan rara hoy en día, donde todos quieren hacerse ricos el próximo martes con alguna criptomoda de moda. La paciencia de la que hablo es la capacidad de ver la tormenta, prepararse y esperar
Aquipes mientras, los dembans entran, NP Nico. Warren y yo pasamos aos sentados sobre, montañas de efectivo. Sitivo pero como P4. Seca lista para usar. No como inversión a largo plazo. Esperando aqui el mercado nos ofrecerá oportunidades. Pero para la persona promedio, el juego es diferente. No puedes esperar detalles. Necesitas actuar ahora para construir un arca antes de QMPs. A lover en 2026. Recruiters Kitty DGKL 61% Vive check. A check. CTDSDZ on SE Grupo. O cerca de del tu prioridad en mero. Uno no es inverter en la próxima gran cosa. Tu prioridad es salir del hoyo. Cortar la grasa. Eliminar esa duda tísica. Como si tu vida dependiera de ello. Por dejeco, tu vida financiera depende de ello. No puedes construir un rascacielos sobre un pantano. He pasado mi vida estudiando los errores de los demás para no cometerlos yo y el error más grande que veo hoy es la complacencia. La creencia de que esto no me puede pasar a mí. La creencia de que el sistema siempre funcionar de James de Certe, como alguien que nací cuando todavía usamos caballos, para muchas cosas y ahora vi cogidas, aterrizar de vuelta en la tierra, los sistemas cambian, los imperios cien, y las monedas miran, el decidlar ha sido, el rey durante mucho tiempo, pero ningún rey vive para siempre. Y en la próxima parte de esta charla, quiero profundizar en si simo funciona realmente tu mente. En contra de ti, quiero hablar de los sesgos psicológicos que te mantienen pobre y asustado. Porque, tu peor enemigo no es la reserva federal, ni el gobierno, ni tu jefe. Tuesday pierden amigo ese cerebro primitivo que livas dentro que te grita cora cuando deber. Es cuidado. Y compra cuando deberás vender. Vamos a diseccionar eso porque si no dominas tu propia psicología, ninguna estrategia de inversión te salvar cuando ligue el 2026. Preparate porque lo que viene a continuación es la parte donde separamos a los niños de los adultos en el mundo de la inversión amigos. Sigamos esta conversación. Antes les dije que su peor enemigo no está en Washington ni en Wall Street, sino justo entre sus. Y no bromeo. He pasado más tiempo estudiando psicología, a humana que balances financieros, y de genmi deseros, si no entienden, si temo su propio cerebro, les tiende trampas, estén fritos antes de empezar. Warren y yo, no somos genios, solo somos tipos que hemos aprendido a no ser testípidos de manera consistente, mientras que el resto del mundo intenta ser brillante ocasionalmente. Sabes por que la mer, de la gente, se ve estrellar si lega. Y si colapso en 2026, por algo que la mo prueba, social es un instinto tribal. Ves a tu vecino comprar una casa enorme con una hipoteca variable, ves a tu cuidado presumiendo de su coche nuevo financiado, eos y tu cerebro de mono te dice. Si ellos lo hacen, debe estar bien si todos estén gastando. Yo también deber, es la mentalidad de la manada, y las manadas, amigos míos, a menudo corren juntas hacia el acantilado. En 2026 si la inflación se dispara y los empleos desaparecen por la manada, entrar en pánico,
vender in sus activos en el picor momento possible. Justo cuando deberen comprar, compraron oro o lettuce, tiene precios inflados por el miedo. Actuaron por emoción, no por razón. Y el mercado, que es un mecanismo cruelmente eficiente para transferir riqueza de los impacientes. A los pacientes, les quitar todo. Recuerdo una vez, hace muchos años, qui invertían en prisa textil. Era barata, pero era un negocio terrible. Me deja levar por lo que llamamos sesgo de compromiso. Ya había puesto dinero y tiempo. Así que seguro, me chendo impedus recursos, intentando arreglar algo que estaba roto fundamentalmente. Me costi aprender que a veces tienes que cortar tu propio brazo para salvar el cuerpo. Hoy veo a gente haciendo lo mismo con sus estilos de vida. Saben que su nivel de gasto es insostenible. Saben que esa duda de tarjeta de servidito los está matando. Pero no quieren admitir el error. No quieren bajar su estatus social. Prefieren mantener la apariencia hasta que el banco les quita la casa. Eso es orgullo. Y el orgullo es carcimo. Ahora, pensemos en ley. Aversing a ley pifordida. Tidul el doble perder, 100 de titulares que la alegre. Acuciantes al ganar 100 de titulares. Por eso la gente guarda dinero en efectivo bajo el colchón en cuentas, que no dan nada. Tienen tanto miedo de ver, en mero, rojo en su pantalla, de inversiones que prefieren la certeza de perder, poder adquisitivo, lentamente por la inflación. Es como prefiero morir desangrado poco a poco que arriesgarse. Hay una cirug, a que poder salvarte, para sobrevivir, a lo que viene. Tienes que reentrenar tu cerebro, tienes que entender que la volatilidad no es riesgo, el riesgo es la pifor, dita permanente de capitalo de poder adquisitivo. Si tus acciones bajan un 30% en 2026 pero sigue siendo dueño de empresas sólidas que venden productos esenciales. No has perdido nada a menos que vendas. Sigues teniendo la fábrica, la marca, los clientes, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. DT James cantar sobre el poder de los incentivos. Mostrame el incentivo y te mostrar el resultado. Siempre digo, chuel es el incentivo de tu banquero. Ayudarte a ser rico por favor. Su incentivo es venderte productos, préstamos, tarjetas, fondos con comisiones altas. Si en 2026 hay una crisis, crees que te llamarán para protegerte. No, te llamarán para ejecutar tus garantías que es el incentivo de los políticos ser religidos. Si para eso tienen que imprimir dinero y causar inflación futura para dar cheques, dámelo hoy y comprar votos. Lo harán sin dudarlo. Tienes que entender que estáis jugando en juego donde las reglas están diseñadas para beneficiar a la casa, no al jugador. La única forma de ganar es dejar de ser un jugador y convertirte en parte de la casa siendo propietario de capital. Hablamos de fosos defensivos. En Berkshire, siempre buscamos empresas con fosos ancos, ventajas que son difíciles de copiar. Coca-Cola tiene una marca que es un foso mental. Piensas en felicidad y refresco, y piensas en Coca-Cola. Apple tiene un ecosistema del que es difícil salir.
Ad intu vita, personal necessitas construar, tu propio fosso defensivo, para 2026, qui tui aspecto tine un fosso personal. Primero, es tener habilidades, qui la no pueda replicar facilmente. La empatia profunda, el juicio psico complejo, la capacidad de liderar y motivar a humanos, la destreza manual experta en oficios pri. Si tu trabajo es solo procesar datos, en una hoja de ciel círculo, amigo, estáis en peligro. Láyase comeré tu almuerzo, necesitas volverte indispensable. Segundo, tu foso es la liquidez, real y la ausencia de mala. Si no debes nada, no puden cobrarte. Si tienes tus propias reservas, no dependes del crédito bancario que podará desaparecer en una crisis de liquidez. Warren sempre dice que tenemos tanto efectivo, no porque nos gusta el papel, sino porque es como el oxígeno. No lo notas cuando es titi, pero es lo único que importa cuando falta. Tercero, tu foso es la diversificación de ingresos. Si solo tienes una fuente de ingresos, tu salario eres como una mesa de una sola pata. Si esa pata se rompe en la recesión de 2026, TESs necesitas. Nelteples patas, inversiones que pagan dividendos, un negocio paralelo, propiedades derechos de autor. Cualquier cosa que ponga dinero en tu bolsillo, sin que tengas que estar presente cada hora. Te voy a dar un ejemplo personal de paciencia y oportunidad. En los años 70 como te conté, el mercado se fue al diablo. Las acciones de The Washington Post cayeron a precios ridículos. La empresa valía, digamos, 400 millones en activos tangibles. Pero el mercado, dicta que valía 80 millones, era absurdo. Era como si alguien te vendiera billetes de un titular a 20 centavos. Warren y yo compramos todo lo que pudimos. Tuvimos miedo. Tenemos datos. Sabemos el valor. Y esperamos. Y esa inversión se multiplica por 100 en 2026. O cuando se que está burbuja de todo, veres oportunidades, as si de nuevo. Veres activos reales, casas, negocios, tierras, vendiendos por centavos porque la gente desesperada necesitar liquidez. Si te has sido el tanto que ahorrar, en efectivo toda la vida, verosísimo tu dinero, no vale nada por la inflación. Pero si has sido el estudio que se prepara, que elimin dudas, que acumule activos productivos, y mantuvo cierta liquidez, estratégica en monedas fuerte, o activos liquidos. Sers el que compre esos de leres a 20 centavos. La riqueza no se destruye en una crisis. Simplemente cambia de manos, de las manos de pies, a las manos fuertes. Quiero que tus manos sean fuertes, pero cuidado con las falsas promesas. Ahora veo a mucha gente metiéndose en cosas que no entienden. Criptomonedas meme, NFTs, de dibujos de manos, Lolamanen inversinen, yo lo lamo veneno, para ratas al cuadrado, esa especulación pura, basada en la si, a deltano mayor, compro esto caro esperando que, un tono mayor mi, lo compre mayans. Caro mañana eso no es inverter, eso es jugar. A la silla,
musical con nitroglycerina. Cuando la música per en 2026 no quieres estar sosteniendo eso busca valor intrínseco, algo que genere flujo de caja. Una granja produce comida, un edificio produce alquileres, una acción de una buena empresa produce dividendos. Cuánto produce un Bitcoin. Nada solo la esperanza de venderlo. No bases tu futuro. En la esperanza. Otra cosa vital. Reduce tus necesidades. La mayor defensa contra la inflación es no necesitar comprar tantas cosas. Yo vivo en la misma casa desde hace décadas. No cambio de coche cada año. No necesito lujos para ser feliz. Mi felicidad viene de mis libros, mi familia, mi curiosidad intelectual. Si tu felicidad depende tu nivel de consumo, eres esclavo de la cien si los precios suban. Eres infeliz, pero si aprendes a ser feliz con manos, la inflación te afecta manos. Es estoicismo bibuzico. Es una superpotencia financiera. Hay una historia sobre un hombre que saltó de un rascacielos. Mientras pasaba por el piso 50, alguien le preguntó si imovas. Y el grit, hasta ahora todo bien. Eso es lo que vio hoy. La economía está cayendo, pero como toda fiza. No hemos tocado el suelo. La gente dice, hasta ahora todo bien. El empleo parece fuerte, pero es empleo precario. El PIB crece, pero es crecimiento impulsado por duda posiblica. Estamos en cada libro. Amigos, y el suelo se saca tan rápido. 2026 podría ser el impacto que ser hoy. Jews 11 de diciembre de 2025 bueno. Imagino que esa es la fecha para ustedes. Yo ya no estoy altifísicamente, pero mi consejo es temporal. Empieza por hacer una autopsia a tus finanzas. Sentate con tu perja, o te sais solo, y mira la verdad desnuda. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto debes. Dindicva el dinero. La mer, a diligente no tiene, ni idea, viven una niebla financiera, disipa la niebla, luego, ataca la duda, con la ferocidad de un tigre. Vende cosas, si es necesario, consigue un segundo trabajo, haz lo que si para matar esos, intercis que te desangran, después empieza a comprar activos. No importa si es poco. Compra un fondo sindes. Del S&P 500 si no sabes elegir acciones. Anque te dado. Si el mercado. Este muy caro. Los retornos futuros son bajos. O mayor. Invierte en tu propia educación. Aprende a reparar cosas. A cultivar alimentos. A programar. A negociar. Tuesday capital humano es el activo mentes resistante. A la inflación, si eres el mayor cirujano cerebral de la ciudad, te irá bien aunque el dólar colapse, porque la gente te pagar con lo que sí. Galinas, oro nuevas monedas, para que les salves la vida, y por favor, deja de intentar predecir el momento exacto, el tiempo, en el mercado gana, al timing del mercado. Yo no sé si el crash ser en marzo de 2026 o en octubre de 2027. Nadie lo sabe, pero siente que ocurre. Y sé que si estés posicionado correctamente. No importa que no ocurra, estás listo. He visto a gente muy inteligente arruinarse por tres cosas licor. Damas y apalancamiento. Bueno, en realidad deca licor. Ladies and leverage. Las tres la primera y la segunda son divertidas.
en moderación pero la tercera, el apalancamiento, duda, es la quitimada rápido. Si pides dinero prestado para invertir, puedes perderlo todo si el mercado, si muevan tu contra solo un poco. No lo hagas, si eres listo, no lo necesitas. Y si eres tonto, no deberías usarlo. En la tercera y última parte de esta charla, quiero compartir con ustedes mi visión final sobre si sigamos vivir una buena vida. Importancia del dinero, porque al final, ser el hombre menos rico del cementerio no sirve de nada. Quiero hablarles de la confianza, de la reputación, en y decisimo construir una vida que valga la pena recordar, incluso si el mundo económico se desmorona a tu alrededor. Porque la verdadera riqueza, amigos, es algo que en banco central puede imprimir y ninguna inflación puede roer. Amigos, hemos llegado al final de nuestra charla. Y si han estado prestando atención, ya tienen las herramientas para no ser las víctimas del próximo desastre financiero en 2026. Pero quiero ir más profundo porque de conservar tener una cuenta bancaria lena si tu vida este vexi. De que serve sobrevivir al colapso económico, si nadie confetti einti, si no tienes amigos leales, si tu familia no te soporta. He vivido casi un siglo. He visto imperios crecer y tecnolog, as nacer. He visto hombres hacerse inmensamente ricos y perderlo todo, por falta de carfictir. Y digenme de serles algo que no encontrar en los libros de contabilidad, la moneda más valiosa del mundo, no es el titular. Ni el oro, ni el Bitcoin, es la confianza. Si la gente confía en ti, puedes hacer negocios con una pertinente manos. Si confían en ti, te darán oportunidades. Que otros les niegan. Si confían en ti, te ayudarán. Cuando caigas, Warren y yo construimos Berkshire Hathaway, no solo con inteligencia financiera, sino con una reputación de integridad inquebrantable. Nunca engañemos a nadie. Nunca tomamos adagos éticos, y eso paga los dividendos, importantes altos de nuestras vidas. Y en mundo como el que se avecina, donde el cinismo y la estafa estar en el orden del día, ser una persona, integre ser de la mayor ventaja competitiva cuidas tener. Imagine ESE 2026 de Tico, la sociedad estar fracturada, la gente desconfiar de los bancos, de los políticos, de los medios, en ese mar de desconfianza, ser una isla de fiabilidad. Tijar magnetico, la gente quiere trabajar contigo, quiere comprar a ti, quiere estar cerca de ti. La soteca no es solo algo bonito para los domingos en la iglesia. Y es pragmatismo, puro y duro, a largo plazo. Quiero hablarles de la inversión de la que nadie habla, la inversión en relaciones. He visto a hombres obsesionados con el dinero descuidar a sus esposas y a sus hijos. El ligan a los ellos siendo millonarios, pero están solos, a no mansión nefarea. Sus hijos esperen, que moran para heredar, sus esposas los dejarán. O viven vidas separadas. Y eso es pobreza. Amigos, pobreza absoluta disfrazada de riqueza. Yo tuve la suerte de tener una gran campera
y detener socios como Warren, cultiva tus amistades, cultiva tu matrimonio, side un buen padre, un buen vecino, por cuando las cosas se pongan fees económica. Tu red de apoyo humano ser tu verdadera, red de seguridad mucho menos forte, que cualquier seguro cuidas comprar. Y hablamos de la envidia. La envidia es el tuanatinico de los siete pecados capitales, que no te da momento de placer. La gula te da el gusto de comer, la lujuria el placer carnal, pero la envidia es pura miseria. Te corro por dentro, hoy en día, con las redes sociales, esa mudquina de generar envidia que lavamos en el bolsillo, es más difícil que nunca. Ves las vidas perfectas de los demás en Instagram y te sientes miserable, deja eso es falso. Todos tienen problemas. Si supieras la verdad de las vidas de esas personas, a las que envidias, probablemente no cambiar es tu lugar con ellas. En 2026, habrá gente que parecer estar ganando mientras te luchas. Quizzes el vecino que aposte todo a una criptomoneda absurda y tuvo suerte. No lo envidies. La suerte no es un modelo de negocio sostenible. Concentrate en tu propio juego. En tu propia tarjeta de puntuación internet. Hiciste lo correcto, te esforzaste. Aprendiste algo nuevo. Eso es lo que importa. El aprendizaje continuo es otra clave vital. Yo soy un libro con piernas. Mis hijos se tiran de mi pork. Sempre tengo la nariz metida un libro. Pero esa curiosidad, insatiable fuelo que me salva, el mundo cambia rápido. Lo que sabes hastes yayas. Obsoleto, si dejas de aprender, empiezas a morir intelectualmente. En la era de la capacidad de aprender cosas nuevas rápidamente sur la habilidad definitiva. No te especialices tanto que te vuelvas en ti de daily. Si un polimata, aprende un poco de todo, historia psicología, física, biología. Entiende si sabemos funciona el mundo en general. Eso te dará esos modelos mentales de los que siempre hablo, una caja de herramientas, para resolver problemas que los especialistas no pueden ver, y quiero volver, un punto sobre la resiliencia. La vida te va golpear, duro. Yo perdí un hijo pequeño por leucemia cuando era joven. Fue el dolor más grande de mi vida, lorte por las calles de Pasadena. Mi divorcio perdí todo mi dinero, en ese divorcio y tuve que empezar de cero, en un coche viejo, mi operan de cataratas y quedé ciego de un ojo, por una complicación y que hais. Mi sentía autocompadexerme. Number acepti la realidad. Por dura que fuera. Y segui adelante aprendí braille. Por si mi quedaba. Ciego del todo. Segui invirtiendo. Segui trabajando. La autocompasión es un vicio destructivo. No te ayuda en nada si te haces levantate. Si te golpean. Saxi dite el polvo. La adversidad no es una excusa para rendirse. Es el fuego que forja tu carácter. Si el legas. A 2026 y pierdes tu trabajo tus ahorros. Recuerda esto, mientras tengas salud y mente. Puedes reconstruir. No eres tu cuenta bancaria. Eres tu capacidad de enfrentar el mundo. Una cosa sobre, el dinero antes de terminar.
el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Si trabajas solo por dinero, serás un esclavo toda tu vida. Pero si haces que el dinero trabaje para ti, serás libre. La libertad es el objetivo, no los yates ni los aviones privados. La libertad de levantarte por la mañana y decir, hoy voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que Warren y yo hemos tenido durante décadas. Y esa libertad de al alcance de cualquiera que se disciplinado, gasta menos de lo que gana y invierte la diferencia con inteligencia durante mucho tiempo. No es repito, no es glamoroso, pero funciona. Miren, amigos, el futuro es incierto siempre, lo ha sido. En 1942, no sabíamos si el nazismo iba a dominar el mundo. En la Guerra Fría, no sabíamos si vamos a morir en un holocausto nuclear, y cuatro estamos. La humanidad tiene una capacidad asombrosa para resolver problemas y salir adelante. A pesar de mis advertencias sobre 2026, soy optimista sobre el largo plazo de la especie humana. Encontraremos nuevas fuentes de energía y curaremos enfermedades. Exploraremos el espacio. Pero en el corto plazo, haber baches, haber crisis, haber dolor, mi objetivo hoy ha sido darles un mapa para navegar esos baches sin romper el eje de sus vidas. Así que, para resumir mi testamento intelectual para ustedes, no son estúpidos, eviten la ruina antes de buscar la riqueza, eviten la duda, las drogas, el apalancamiento excesivo y las malas compensan por sí mismos, no sigan a la manada. Si todos corren hacia un lado, detente y mira cuatro hay al otro lado. Invierten en activos reales y productivos. Olviden el papel, moneda como reserva de valor. A largo plazo, son dueños de partes de negocios excelentes. Construyen un sector de acero. Son confiables, honestos y resilientes. Esa es su verdadera armadura contra el caos nunca dejen de aprender. Axustens cada noche, un poco menos sabios de lo que se levantarán. Disfruten el viaje, la vida es corta y frágil, no se amarguen por la economía. Orients, amen. Coman un poco de chocolate de vez en cuando preferiblemente. Sis candies si me permiten el anuncio decorado. Me despido de ustedes ahora. No sé cuál hay después de esta vida. Pero si hay un lugar donde pueda seguir leyendo y viendo si se desarrolla la comedia humana. Oli estar observando. Espero que dentro de unos años, cuando recuerden estas palabras, pueden decir, el viejo Charlie tenía, y gracias, aquí lo escucha, mi familia está salvo. Cadence, amigos, son racionales, y por el amor de Dios, manténganse alejados de las criptomonedas, y de los banqueros, que les prometen el cielo. Adidas.